നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്ന വർക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ്. അതും ടിഗ്വാൻ TDI 2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അടിയിലൊരു ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഗാർഡ് മാറ്റിയാലേ നമുക്ക് ഡ്രൈനറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗാർഡിൽ 13 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഗാർഡ് ഊരി മാറ്റണം. ഗാർഡ് ഊരി മാറ്റാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈനറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഡ്രൈനറ്റ് വരുന്ന 19 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ ഡ്രൈനറ്റും പുതിയ വാഷറാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിട്ടതിന് ശേഷം കോംപ്യൂറിങ് യൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. അതിനുശേഷം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു റാച്ചറ്റും 10 എക്സ്റ്റൻഷനും പിന്നെ ഒരു 32 ബോക്സും യൂസ് ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും അതിനകത്തൊരു ഓറിങ് വരും. ആ ഓറിങ്ങാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. റീപ്ലേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സ്വിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുക. ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ടൈറ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ കറണ്ട് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടിഗ്വാൻ 2 ലിറ്റർ TDI ഓയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്.